Dear children, let us continue with multiplication in our today's session also. So here is a box given. You can see there are shoes in these boxes. There are shoes in these boxes. There's a pair of shoe in one box. Oro box pair of shoes. So pair means how many? 2. So one box we have 2 shoes. How many boxes do we have? 1, 2, 3, 4, 5. So how do we find the total number of shoes? If 5 boxes shoes and you find here 2 shoes in first box plus 2 in the second plus 2 in the third plus 2 in the fourth and 2 in the fifth. Play 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. This is 10. This is same as 2 into 5 is equal to 10. 2 in 5 times added, you get 10. I hope this is clear. Now moving forward, how many toes on 4 feet? 1 feet le etra toes undu? 1 feet le there are 5 toes. Le. So 4 feet le etra toes undu? 1 feet le 5 toes undu. Before writing 4, let us see how many in 2 feet. 1 feet le 5 aana ennundengil 2 feet le etra ennaana 5 plus 5. Appo 4 feet le etra aana 5 plus 5 plus 5 plus 5. This is 20. This is same as 5 into 4. That is 20. 5 plus 5 is 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 5, 20. ഒരു ഫീറ്റിൽ 5 toes ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 4 എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how many? Total how many toes? So if there are 5 toes in 1 feet, 2 feet il etra undu find here 5 plus 5. Appo 4 feet il enginda etra undu find here 5 plus 5 plus 5 plus 5. Ida oru feet la this in 2 feet 3 and 4. So this is 5 into 4, 20. Now let us look at multiplication on a number line. We have learned about number lines, which are marked with numbers. Here you can see numbers from 0 to 20 are marked on this number line. ഇവിടെ ഒരു repeated addition കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. You have to identify, write the repeated addition and multiplication number sentences for this number line. Which number is added repeatedly? The number 2 is added repeatedly. How many times is it added? 1, 2, 3, 4. So, ഇതിനെ repeated addition statement നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 plus 2 plus 2 plus 2. You can see ഇത് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 8 ആണ്. അല്ലേ? So, 2 added 4 times is 8. Then the multiplication statement നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 into 4 is equal to 8. Now, if I'm representing this number, ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് repeated addition ആയിട്ട് എഴുതുക? You can see the number is added how many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ multiplication statement ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുക?
2 into 7. 2 added 7 times, and the answer that you get is 14. You can see that 2 in the multiplication table, we are doing skip counting by 2. We are just counting the even numbers alone. Skip counting by 2 ആണ് നമ്മൾ 2 in the multiplication table ചെയ്യുന്നത്. So number line 2s mark ചെയ്യുക. You can skip these 1, 3, 5 ഒക്കെ എഴുതാണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇതിൽ 0, 2, 4, 6, 8, 10 ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. Okay, instead of marking all the numbers, you can skip count by 2 and mark the number line. That will be easier for you. ഇതിന്റെ repeated addition statement എങ്ങനെ വരിക? The number 2 is added how many times? You can see it is added 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 is added 6 times. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Answer എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 12 ആണ്. And how do we write the multiplication statement? 2 into 6 is equal to 12. So I hope multiplication on a number line is clear. This is multiplication of 2. Now I'll show you multiplication by 5. So multiplication by 2 പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ? Skip counting by 2 ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. So multiplication by 5 ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to do skip counting by 5. See, here I have a number line with numbers marked from 0 to 50. ഓരോ നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 5 ആണ്. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് ബൈ 5 ചെയ്ത നമ്പർ ലൈനിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. So every time we move from one number to the other, we are adding 5. Now look at this representation. ഇവിടെ repeated addition ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how will we write? This is 5 plus 5. അല്ലേ? 5 is added how many times? 2 times. 5നെ 2 times add ചെയ്തപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയത്? We reached 10. So what is the multiplication statement for this? This is 5 into 2 is equal to 10. 5 into 2 equals 10. Now instead of this, ഇതാണ് നമ്പർ ലൈനിലെ representation എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is the repeated addition statement for this? First let us count how many times the number 5 is added. We can see the number 5 is added 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ repeated addition statement എന്താണ്? 5 plus 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 5. Here you can see the number 5 is added 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times. 8 times 5 add ചെയ്താൽ where do we reach? We reach 40. So 5 repeatedly added 8 times will take you to 40. ഇതിന്റെ multiplication statement എന്താണ്? 5 into 8 is equal to 40.
So I hope this is clear. Here you can see the markings on the number line as skip counting by 5 ചെയ്തതാണ്. Now similarly let us look at multiplication table of 10. Multiplication table of 10 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇവിടെ skip counting by 10 ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ആയിട്ട് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്? 10 ആണ് അല്ലേ? സോ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ how do we write? This is 10 into 1. Where have we reached? We have reached 10. So that shows 10 into 1 is 10. Now, ini idinu pagaram 1. You are adding 10 5 times. You are adding 10 5 times. Idinte repeated statement namukku engane ezhudhan pattum? You can write the repeated statement as 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. How many times it is added? 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. And where have we reached? 50. So this shows 10 into 5 is equal to 50. This is a repeated addition statement. ഇതിന് equivalent ആയിട്ടുള്ള multiplication statement ആണിത്. These two are the same. We know repeated addition ആണ് multiplication. So how many times 10 adding of 10 is repeated? 5 times. So that is written as 10 into 5. So I hope this is clear. ഇതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇതിന്റെ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ how do we write this? You can see the number 10 is added how many times? 1, 2, 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം? 10 plus 10 plus 10 is equal to എത്രയാണ്? 30. Or this is same as 10 into 3 is equal to 30. This is a multiplication statement and this is the repeated addition statement. So I hope this is clear to all of you. Please watch the video, children. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. With that, I'll conclude my today's session, children. Thank you and take care.